For 2 decades, television audiences watched a captivating dynamic unfold between two of the medium's most beloved figures. Their on-screen interactions radiated undeniable chemistry, characterized by subtle glances and profound emotional undercurrents. Yet, remarkably, they never shared a single on-screen kiss. The question lingers. What elusive secret prevented James Arness, portraying Marshal Matt Dillon and Amanda Blake, embodying Miss Kitty Russell, from experiencing this intimate on-screen moment in Gunsmoke? Today, we delve into a truth concealed for years, buried beneath the dust of Dodge City saloons and the strictures of Hollywood's golden age. Before we unveil this startling revelation, we urge you to subscribe to our channel and tap the like button. Your engagement not only helps this tribute reach more Gunsmoke enthusiasts, but also signals to YouTube the value of preserving classic Hollywood narratives for future appreciation. Every click and comment contributes to keeping this rich history vibrant. We promise what you're about to discover will forever alter your perception of James Arness and Miss Kitty. Now, let's explore the profound reasons behind that missing kiss. A mystery, far from what many fans anticipated. Was it personal reservations, professional constraints, or was there something more profound transpiring behind the scenes? Some speculate it was Arness's unwavering professionalism and inherent shyness. Others whisper of a contractual stipulation that prohibited romantic entanglement between the principal actors. A select few insiders even allude to off-screen tensions that producers worked diligently to keep hidden for years. And then there is the most debated theory of all, that James Arness himself refused to kiss Miss Kitty due to something she once remarked privately, something that nearly fractured their friendship permanently. Shocking, isn't it? But there's even more to uncover. Through exclusive interviews, candid confessions from the cast, and overlooked moments that never graced the airwaves, you will begin to comprehend why the narrative between Matt and Kitty remained television's most poignant, unfinished romance. Stay with us until the very end, as the ultimate disclosure, directly from James Arness himself years later, will irrevocably change how you view their relationship and quite possibly break your heart. When that happens, we encourage you to share in the comments what surprised you most about this untold account. Was it Arness's personal decision, the studio's influence, or the unspoken emotional truth behind that enduring silence? Your insights are invaluable, as every admirer of Gunsmoke deserves to know the real story behind Marshal Dillon and Miss Kitty and the profound reason that kiss never materialized. 1. The man behind the Marshal. Long before he became the iconic figure of justice in Gunsmoke, James Arness led a life marked by hardship, discipline, and quiet resolve. Born James King Arness on May 26, 1923, in Minneapolis, Minnesota, he was the son of Ralph Circler Arness and Ruth Ducker, a diligent couple of Norwegian heritage. Growing up during the Great Depression, James learned early the importance of humility and perseverance. He wasn't one to dream of fame or fortune. In fact, his extraordinary height, which surpassed 6 feet by his teenage years, often made him feel awkward and out of place amongst his peers. Ironically, this very trait
would one day become instrumental in defining his commanding screen presence. When the Second World War erupted, Arness's life took a drastic turn. He enlisted in the United States Army and served on the front lines as a rifleman. During the Battle of Anzio in Italy, he sustained a severe leg wound from enemy fire, an injury that nearly cost him his life. He was evacuated under heavy fire, later receiving the Bronze Star and the Purple Heart for his valor. The injury left him with chronic pain and a limp, which he meticulously concealed throughout his acting career, a testament to his resilience and professionalism. After the war, uncertain of his path, James took on various odd jobs, from loading trucks to working as a radio announcer, until destiny gently steered him toward acting. Encouraged by friends, he relocated to Hollywood, adopting the professional name Arness, dropping the U for a sharper sound. His initial years in Hollywood were arduous. He secured minor, often uncredited roles in low-budget films, diligently honing his craft. Fate intervened when he crossed paths with John Wayne, who recognized a special quality in the tall, soft-spoken young man. Wayne not only became his mentor, but also personally recommended him for the leading role of Marshall Dillon when CBS began their search. Unbeknownst to many, Arness almost declined the offer. He harbored reservations about committing to a long-running television series, uncertain of audience reception. However, once he embraced the role, his calm authority and quiet strength captivated millions. Off-camera, James Arness remained remarkably humble. He disdained the fame that accompanied success, avoided Hollywood social events, and granted interviews sparingly. Friends characterized him as a man who preferred the company of his family, his horses, and the great outdoors to the clamor of celebrity life. Those closest to him noted a profound sense of gratitude, but also a quiet melancholy stemming from his wartime experiences and personal struggles. He was more than an actor portraying a hero. He was a man who had already endured significant pain, loss, and demonstrated courage, allowing him to truly understand the essence of heroism. His journey from a wounded soldier to one of television's most enduring icons is a narrative of perseverance, discipline, and authenticity, the very qualities that lent credibility to every word uttered by Marshall Dillon. 2. The Lady of Dodge City. Amanda Blake, born Beverly Louise Neal, was far more than the glamorous saloon proprietress Miss Kitty Russell, adored by audiences of Gunsmoke. Born on February 20th, 1929, in Buffalo, New York, she was raised in a comfortable yet modest household that fostered creativity and self-expression. From an early age, Amanda was drawn to performance and storytelling. She cherished the enchantment of cinema and harbored aspirations of becoming a part of that world. Following her high school education, she worked as a telephone operator while actively participating in community theater, where her striking beauty and innate charisma garnered attention. She subsequently signed a contract with MGM, a titan of Hollywood's golden era, and soon began appearing in films throughout the 1950s. Her auburn hair, warm smile, and confident demeanor set her apart. However, it was the role of Miss Kitty on Gunsmoke in 1955 that irrevocably transformed her life. The character of Miss Kitty Russell, the strong and independent proprietor of the Long Branch Saloon, became an emblem of female empowerment at a time when television
rarely depicted women in such commanding positions. Amanda infused the part with a blend of elegance, wit, and quiet fortitude, establishing Kitty as the heart of Dodge City. Yet, behind the charm and composure, Amanda's personal life was a tapestry of emotional highs and lows. She was married 4 times, each union concluding in separation or divorce. Friends often remarked on her yearning for the enduring love that Miss Kitty seemed to share with Marshall Dillon, a fantasy that reality seldom mirrored. Despite her fame, she frequently experienced loneliness, grappling with the challenge of balancing her career with her desire for stability and companionship. Off-screen, Amanda was renowned for her kindness and her deep affection for animals. She emerged as one of the earliest celebrity advocates for animal rights, contributing to the establishment of the Arizona Animal Welfare League and even creating a wildlife sanctuary for big cats, such as tigers and lions. She took immense pride in this work, once stating in an interview that assisting animals provided her with a sense of peace that Hollywood never could. Nevertheless, Amanda also grappled with personal demons. She was a habitual smoker for many years, a habit that ultimately compromised her health. In the 1980s, she was diagnosed with oral cancer, necessitating several surgeries and her retirement from acting. Even during her illness, she maintained her grace and humor, seldom disclosing her suffering publicly. Those who knew her described her as warm, generous, and exceptionally loyal, a woman who carried her strength with quiet but unwavering resolve. Her final years were largely spent away from the public eye, surrounded by close friends and her cherished animals. Tragically, Amanda Blake passed away in 1989 at the age of 60, leaving behind a legacy that continues to inspire. To millions of fans, she will forever be Miss Kitty, the spirited, compassionate, and courageous woman who brought both beauty and backbone to Dodge City. But to those who knew her personally, Amanda Blake was more than a television star. She was a fighter, a dreamer, and a woman who lived life on her own terms. Her story is one of talent, resilience, and a profound, unyielding passion for life, qualities that made her unforgettable both on and off the screen. 3. A complicated friendship. The bond between James Arness and Amanda Blake constituted one of the most compelling and subtly intricate relationships in television history. On screen, they portrayed Marshall Matt Dillon and Miss Kitty Russell, characters united by profound affection, mutual respect, and a silent, unspoken love that captivated audiences for 2 decades. Behind the cameras, however, their connection was far more nuanced than anyone could have imagined. From their earliest days on the Gunsmoke set, an observable chemistry existed between them, a natural ease that lent authenticity to their scenes. Amanda, known for her warmth and playful nature, often teased Arness, coaxing him out of his serious demeanor, while he, the ever-reserved professional, would respond with his characteristic, gentle smile. Cast and crew members described their friendship as one built on deep trust and loyalty. Though it was not without its tensions, James Arness was a man of few words, disciplined, private, and deeply introspective, whereas Amanda Blake was expressive, outgoing, and enjoyed socializing. Their personalities often complemented each other perfectly on screen,
But off-screen, this same contrast sometimes created emotional distance. Amanda reportedly held a deep fondness for James, and many who worked on the show believed she harbored genuine affection for him beyond her character's portrayal. However, Arnes, shaped by his wartime experiences and innate shyness, was cautious about forming overly close personal bonds. He frequently stated his preference for keeping his professional and personal lives distinct, which might explain his adherence to a strictly friendly dynamic. Despite persistent fan hopes of a secret romance, rumors circulated throughout the years. Whispers of shared quiet dinners or extended conversations after filming were common, but neither actor ever confirmed a romantic relationship. Indeed, both meticulously avoided gossip and consistently spoke of each other with profound respect in interviews. Amanda once described James as a true gentleman, noting he was one of the few men in Hollywood who treated everyone from co-stars to crew members with the same quiet kindness. Arnes in turn admired her dedication and spirited nature, often remarking that she brought a unique energy to the set that kept everyone smiling. Nevertheless, disagreements did arise. Filming a show for 2 decades inevitably led to creative conflicts, and Amanda, known for her strong convictions, occasionally clashed with producers and writers regarding Miss Kitty's storyline. Arnes, as the show's lead, often found himself mediating, striving to maintain harmony without taking sides. Despite these minor frictions, their friendship endured, rooted in genuine respect and shared experience. Both understood the immense pressure of carrying such a beloved program and offered each other support through the demanding filming schedules and the weight of public expectation. When Amanda made the decision to depart Gunsmoke in 1974, just 1 year before the show concluded its run, James reportedly felt her absence keenly. He later commented that the dynamic of Dodge City was never quite the same without Miss Kitty's presence. After leaving the series, Amanda and James saw each other less frequently, but they maintained a cordial relationship. Arnes remained intensely private and rarely attended Hollywood social gatherings. Meanwhile, Amanda continued her philanthropic endeavors and occasional public appearances. In later interviews, Amanda alluded to their bond as something only they truly understood, a subtle acknowledgement of a friendship that transcended the cameras. They shared laughter, long working days, and an emotional connection that neither fame nor time could diminish. Their relationship was a beautiful paradox, intimate yet reserved, affectionate yet restrained, mirroring precisely the dynamic viewers observed between Matt Dillon and Miss Kitty. In many respects, their real-life friendship imbued their on-screen chemistry with authenticity. The respect, the hesitation, the tension, and the affection were all genuine, drawn not from a script, but from the authentic connection between two individuals who shared 20 years of their lives together under the enduring lights of Hollywood's most iconic Western. Hidden battles and private sorrows. Beneath the veneer of fame, smiles, and the legendary success of Gunsmoke, both James Arnes and Amanda Blake carried substantial emotional burdens that remained largely unseen by the public. Their lives, while admired by millions, were marked by concealed struggles, private losses, and profound personal pain that shaped their identities beyond the glare of the cameras. For James Arnes,
the most significant battle commenced long before Hollywood beckoned. During the Second World War, while serving as a rifleman in the United States Army, he sustained grievous injuries during the Battle of Anzio. The wounds to his leg resulted in lifelong pain and a noticeable limp, which he diligently worked to conceal from the camera. Throughout his career, he endured constant discomfort, but rarely complained. His quiet fortitude became an integral part of his strength, both as a man and as the stoic Marshal Matt Dillon. Yet, beneath that composed exterior, Arnis wrestled with emotional scars. The war left him haunted by memories of fallen comrades, and the subsequent fame brought its own form of isolation. He never felt comfortable in the spotlight, frequently describing himself as a private individual trapped in a public life. Away from the set, he sought solace in solitude, engaging in fishing, horseback riding, or spending time on his ranch, attempting to escape the pressures of Hollywood that never truly resonated with his reserved nature. His personal life was also touched by profound heartbreak. His first wife, Virginia Chapman, whom he married in 1948, tragically passed away from a drug overdose in 1977, a loss that devastated him deeply. Their marriage had already experienced strain due to his demanding career and her struggles with addiction. They had 3 children together, one of whom, Ralph, faced difficulties that caused James further emotional anguish. Despite these personal challenges, Arnis rarely discussed his family troubles publicly, preferring to bear his grief in silence, much like the characters he portrayed. Amanda Blake, conversely, navigated a different kind of sorrow. Her life, while outwardly glamorous, was often shadowed by personal loneliness and health challenges that she bravely endured behind her radiant smile. She was married 4 times, but none of these relationships provided the lasting happiness she earnestly desired. Friends often observed that Amanda offered her heart too readily and struggled when others did not reciprocate her intense affection. When not working, she channeled her energy into animal rescue and charitable endeavors, finding solace in caring for creatures who could not inflict pain. However, even this devotion could not shield her from the detrimental effects of her long-term smoking habit, which ultimately led to cancer in the 1980s. She confronted the disease quietly, eschewing public sympathy and maintaining her smile through her suffering. Amanda's illness, coupled with the loneliness that often accompanies fading fame, made her later years emotionally taxing. She became more reclusive, preferring to spend her time in the company of close friends and the animals she adored. Yet, even as her health deteriorated, she remained proud of her legacy, stating in one of her final interviews that she hoped to be remembered as someone who cared deeply. Both James and Amanda shared a profound emotional resilience, an attribute that perhaps made them kindred spirits. They possessed the ability to mask their pain with professionalism, consistently delivering exceptional performances, irrespective of their personal circumstances. They had experienced loss, heartbreak, and disappointment, yet they never allowed these adversities to harden them. Instead, their struggles lent depth and humanity to their portrayals, the same quiet authenticity that made their performances unforgettable. Their concealed battles serve as a poignant reminder that behind every legend lies a human being bearing private sorrows,
that no amount of fame or fortune can erase. And perhaps this is precisely what made them so relatable to audiences. Even when embodying heroic figures, they were, at their core, two individuals learning to navigate the weight of life's adversities with grace and dignity. 5. Later years, fame, withdrawal, and legacy. As the years progressed following Gunsmoke's conclusion in 1975, both James Arness and Amanda Blake embarked on new chapters in their lives. These periods were characterized by greater quietude, introspection, and the profound wisdom that accrues after decades in the public spotlight. For James Arness, fame had never been a pursuit. Indeed, he often described acting as merely a job, not a way of life. When Gunsmoke wrapped after an extraordinary 20-year run, establishing itself as one of the longest-running television series in history, Arness experienced a blend of relief and melancholy. He had inhabited the role of Marshal Matt Dillon for 2 decades, and in many respects, the character had become an extension of himself. However, once the cameras ceased rolling, James chose to distance himself from the whirlwind of Hollywood. Instead, he withdrew from public life, retreating to his home in California, where he discovered peace in the simplicity of nature. He relished spending time outdoors, fishing, riding horses, and savoring the tranquility that fame had long denied him. He granted interviews infrequently, and when he did, he spoke with humility, always acknowledging the Gunsmoke cast and crew rather than seeking personal acclaim. Those who knew him described him as deeply loyal, gentle, and thoughtful, a man who never allowed stardom to alter his fundamental character. Even in his retirement, he maintained a strong connection with his fans. He personally responded to letters and often expressed his gratitude that people still remembered him and the show that had defined his career. In the late 1980s and early 1990s, Arness briefly returned to television for several Gunsmoke reunion films, reprising his legendary role one final time. Witnessing him back as Marshal Dillon brought immense joy to fans who had grown up watching him embody honor and integrity week after week. Following these appearances, he quietly receded from public view once more, living the remainder of his life away from Hollywood's frenetic pace until his peaceful passing in 2011 at the age of 88. Amanda Blake, after her departure from Gunsmoke in 1974, also entered a period of transition. While she continued to make a few television appearances and take on small film roles, her passion had shifted significantly towards animal welfare. Her profound love for animals became her life's mission, and she leveraged her fame to effect meaningful change. She played a pivotal role in establishing the Arizona Animal Welfare League, one of the first no-kill animal shelters in the United States, and dedicated herself tirelessly to the protection of endangered wildlife. Many individuals who encountered her in her later years described her as warm, compassionate, and imbued with a strong sense of purpose, qualities that rendered her every bit as heroic as her on-screen persona. Regrettably, Amanda's later years were marked by significant health challenges. Her prolonged struggle with smoking ultimately led to cancer, and despite her valiant fight, she passed away in 1989 at the age of 60. Her death was a profound sorrow for her fans and for those who cherished her
personally. Amanda's enduring influence resonates not only through the enduring appeal of Gunsmoke, but also in the countless animal lives she championed. Both she and R.S. left an indelible mark that surpasses mere celebrity, offering a profound sense of genuineness and compassion that continues to inspire. Even now, reruns of Gunsmoke evoke memories of an era when television protagonists embodied honor, fidelity, and quiet fortitude. Their shared synergy, professional acumen, and unwavering devotion to their artistry irrevocably shaped the landscape of American television. Ultimately, James Arness and Amanda Blake transcended their roles as mere performers. They evolved into emblems of fortitude, modesty, and poise. Though their later years were spent away from the public gaze, their influence remained monumental. They found contentment in simplicity, fulfillment in purpose, and bequeathed a timeless testament that genuine significance is not gauged by renown. It is measured by the connections fostered and the principles upheld, even as the spotlight recedes. 6. The revelation, the reason behind the absence of a kiss between Marshal Matt Dillon and Miss Kitty. For numerous decades, enthusiasts of Gunsmoke pondered, debated, and even became fixated on a single query. Why did Marshal Matt Dillon and Miss Kitty Russell never share a single on-screen embrace? Despite 2 decades of palpable chemistry, the unspoken connection between James Arness and Amanda Blake was undeniable, and viewers sensed the unexpressed affection in every look, every pregnant pause, every subtle gesture. Yet, from 1955 to 1975, that pivotal romantic moment remained absent. The explanation, when James Arness finally divulged it, was both unexpected and remarkably insightful. In a rare interview conducted late in his life, Arness elucidated that the decision was never born of timidity, apprehension, or a lack of mutual attraction. Instead, it stemmed from a conscious choice to safeguard the enchantment, the enigma, and the emotional richness of their relationship. He acknowledged that he and Amanda had contemplated the possibility of a kiss on multiple occasions, but he believed that crossing that threshold would have fundamentally altered their dynamic. To Arness, the beauty of Matt and Kitty's connection resided in its restraint, a love that was implied, deeply felt, yet never fully consummated. He articulated, "Once you kiss, it's over." The building anticipation, the longing, that is what resonated with the audience. That is what lent their bond authenticity and timelessness. This disclosure illuminated not only their characters, but also Arness himself, revealing an individual with a profound understanding of narrative and human emotion, a rarity among actors. He recognized that audiences invest in the unfolding journey rather than solely the conclusion, and that the unspoken affection between Matt and Kitty possessed a power no single kiss could ever replicate. Certain insiders offered additional context, suggesting that studio policies and the prevailing television conventions of the era, which often discouraged overt romantic displays, particularly on a long-running primetime series, also played a role. However, Arness underscored that the ultimate decision was his, a reflection of his professional integrity, his profound respect for Amanda Blake, and his unwavering commitment to the characters.
He was unwilling to jeopardize the finely tuned dynamic that had served them so effectively for so many years. Amanda herself never voiced any regret regarding the absence of a kiss. On the contrary, she reportedly respected Arness's judgment, understanding that their camaraderie and collaborative partnership held far greater significance than catering to audience expectations. For the viewers, the revelation was startling as it defied every anticipation cultivated over 2 decades. However, in retrospect, it made perfect sense. The unconsummated romantic narrative of Matt Dillon and Miss Kitty became all the more memorable precisely because it remained unresolved. It allowed viewers to project their own sentiments, to envision endless possibilities, and to eagerly return to Dodge City week after week, drawn by the tension, the mutual respect, and the deep emotional bond that transcended mere romance. Arness's candid confession also highlighted his humility and intellectual depth, demonstrating that his dedication to his craft and to his audience extended far beyond reciting lines. He had meticulously considered the long-term repercussions of every action, thereby preserving the integrity of the story and the characters he had embodied for an extended period. In unveiling the truth, James Arness not only addressed a question that had lingered for decades. He provided audiences with an exemplary lesson in storytelling, subtlety, and the potency of restraint. The ultimate truth is unequivocally clear. Matt Dillon and Miss Kitty never shared a kiss because their affection was not defined by a singular moment of passion. It was rooted in respect, loyalty, and the quiet, enduring connection that rendered their narrative timeless. And perhaps this is why, even today, Gunsmoke continues to enthrall viewers. Because some of the most profound moments in both life and art are those that remain unexpressed. If you have been captivated by the untold narrative behind James Arness and Amanda Blake, do not let this moment pass. Click the subscribe button now and hit the like button to become part of a community dedicated to uncovering the authentic stories behind the legends. Each click, each comment, and each shared video contributes to bringing you more hidden truths, surprising revelations, and behind-the-scenes secrets. Share your thoughts in the comments below. What surprised you the most? Was it Arness's decision, Amanda's devotion, or the profound depth of their unspoken bond? And do not scroll away, as the forthcoming video will delve even deeper into Hollywood's most perplexing enigmas. Subscribing is not merely an act of support. It is your access pass to exclusive narratives, insider disclosures, and a front-row seat to history as you thought you knew it. Do not miss out. The truth awaits, and the journey has only just begun. Marinegewehrschützen töteten den General und seine Stabsoffiziere mit präzisem Feuer, das die japanische Führung ausschaltete und den organisierten Widerstand in diesem Sektor effektiv beendete. Der Tod des ranghöchsten japanischen Kommandeurs symbolisierte den vollständigen Zusammenbruch der feindlichen Verteidigungsfähigkeiten und markierte den Beginn der letzten Phase der Operationen zur Sicherung Guams. Gefreiter Okonor nahm an dem Vormarsch teil, der die Schlucht säuberte, in der Takasha seinen letzten Widerstand geleistet hatte. Der junge Marine hatte sich während weniger als 24 Stunden intensiven Kampfes von einem verängstigten Ersatzmann zu einem Kriegsveteranen entwickelt.
Seine Aktionen während der Verteidigung des Krankenhauses hatten ihm die Anerkennung seines Gruppenführers eingebracht und die Verwandlung gezeigt, die Kampferfahrung bei amerikanischen Soldaten hervorbrachte, die ihre erste große Schlacht überlebten. Das Vertrauen und das taktische Wissen, das er gewonnen hatte, würden sich während der verbleibenden Operationen zur Sicherung der Insel als wertvoll erweisen. Marineingenieure begannen mit der Räumung von Routen für Versorgungsketten und der Einrichtung von Kommunikationslinien, die weitere Operationen gegen verstreuten japanischen Widerstand auf ganz Guam unterstützen würden. Die logistischen Fähigkeiten, die amerikanische Streitkräfte besaßen, verschafften ihnen entscheidende Vorteile in anhaltenden Kampfoperationen. Während japanische Soldaten darauf reduziert waren, nach Nahrung und Munition zu suchen, erhielten Marineeinheiten regelmäßige Nachschublieferungen mit allem, was zur Aufrechterhaltung der Kampfkraft für Wochen oder Monate weiterer Kämpfe erforderlich war. Bis 18 Uhr am 29. Juli war der organisierte japanische Widerstand auf dem Fonte-Plateau vollständig eliminiert. Marinepatrouillen meldeten nur noch Kontakt mit einzelnen Personen und kleinen Gruppen, die keine Bedrohung für die amerikanische Kontrolle des strategischen Hochlandes darstellten. Die Schlacht, die mit japanischen Streitkräften begonnen hatte, die amerikanische Verteidigungsstellungen umzingelten und zahlenmäßig übertrafen, endete mit der vollständigen Zerstörung der feindlichen Offensivfähigkeiten und der Etablierung einer sicheren amerikanischen Kontrolle über die wichtigsten Geländemerkmale auf Guam. Oberstleutnant Well richtete seinen Kommandoposten in der Höhlenanlage ein, die Generalleutnant Takasha in seinen letzten Stunden genutzt hatte, und besetzte symbolisch die Position, von der aus der japanische Widerstand koordiniert worden war. Der amerikanische Sieg war durch überlegene Taktiken, Technologie und Ausbildung errungen worden, aber vor allem durch den Kampfgeist einzelner Marines, die sich weigerten, besiegt zu werden, unabhängig von den Widrigkeiten, denen sie gegenüberstanden. Das 21. Marine-Infanterieregiment hatte gezeigt, dass amerikanische Infanterieeinheiten über Fähigkeiten verfügten, die feindliche Kommandeure grundlegend missverstanden hatten. Die Nachwirkungen der Schlacht enthüllten Gefallenzahlen, die die vollständige Geschichte des Gefechts erzählten. Japanische Streitkräfte hatten rund 3200 Soldaten verloren, wobei praktisch alle überlebenden Personal entweder verwundet oder in kleinen Gruppen über die Insel verstreut waren. Die amerikanischen Verluste beliefen sich auf weniger als 200 Tote und Verwundete, ein Verhältnis, das die entscheidende Natur des taktischen Sieges belegte. Bedeutender war, dass die Zerstörung der japanischen Offensivfähigkeiten bedeutete, dass verbleibende feindliche Kräfte auf Guam nur noch symbolischen Widerstand gegen amerikanische Operationen leisten konnten, die auf die Sicherung der gesamten Insel abzielten. Hauptmann BBE reichte seinen Nachbesprechungsbericht ein, der die taktischen Innovationen beschrieb, die sich während des nächtlichen Gefechts als entscheidend erwiesen hatten. Die amerikanische Verteidigungsdoktrin hatte sich während monatelanger Pazifikkämpfe weiterentwickelt, um Flexibilität, Koordination und aggressive Reaktion auf feindliche Angriffe zu betonen. Die Marines, die das Fonte-Plateau gehalten hatten, repräsentierten den Höhepunkt militärischer Ausbildung und Erfahrung, der die amerikanische Infanterie zur effektivsten Kampfkraft im Pazifiktheater gemacht hatte. Die Stille, die sich am Morgen des 34. Juli über das Fonte-Plateau legte, trug eine Last, die sich auf das Bewusstsein jedes Marines legte, der die Nacht überlebt hatte, die alles veränderte. Gefreiter O'Connor saß am Rande seines Schützengrabens und reinigte seine M1 Garand mit der methodischen Präzision, die ihm der Kampf gelehrt hatte, aber seine Hände bewegten sich automatisch, während sein Geist kämpfte, um zu verarbeiten, was er gesehen und getan hatte.
Der Krankenhauskomplex, in dem er seinen ersten feindlichen Soldaten getötet hatte, lag friedlich im Morgenlicht, aber die Erinnerung an Mündungsfeuer und verzweifelte Rufe nach Munition würde ihn jahrzehntelang verfolgen. Hauptmann BB ging zwischen seinen Männern umher, überprüfte verwundete Marines und stellte sicher, dass Munition und medizinische Versorgung ordnungsgemäß verteilt wurden. Aber er konnte in ihren Gesichtern denselben gequälten Ausdruck sehen, den er in seinem eigenen Spiegelbild erkannte. Sie hatten etwas Außergewöhnliches während 6 Stunden verzweifelter Kämpfe erreicht, aber der Preis dieser Leistung schrieb sich in die Erschöpfung, die tiefer ging als körperliche Müdigkeit. Das waren Männer, die dem Antlitz ihrer eigenen Sterblichkeit ins Auge geblickt und Reserven an Mut und Entschlossenheit entdeckt hatten, die sie nicht besessen zu haben glaubten. Die auf dem Plateau verstreuten Leichen japanischer Soldaten erzählten eine Geschichte von taktischer Fehlkalkulation und strategischem Versagen, die von Militärhistorikern über Generationen hinweg studiert werden würde. Generalleutnant Takasha hatte seine gesamte Streitmacht in einen einzigen Angriff gesteckt, der nach allen Prinzipien der konventionellen Kriegsführung hätte erfolgreich sein sollen. Die Amerikaner waren zahlenmäßig unterlegen, umzingelt und von Verstärkungen abgeschnitten gewesen. Doch etwas Grundlegendes im Charakter der Ausbildung und Führung des Marine Corps hatte das, was eine Niederlage hätte sein sollen, in einen Sieg verwandelt, der so vollständig war, dass er für immer ausgelöscht worden war. Oberstleutnant Wil errichtete in der Nähe seines Kommandopostens ein provisorisches Denkmal aus einem Stück Schrapnell zerfetztem Metall, um die Stelle zu markieren, an der 17 Marines im Verteidigungskampf gestorben waren, Stellungen, die sie nicht aufgeben wollten. Die Namen der Gefallenen waren mit einem Kampfmesser in das provisorische Monument eingraviert und schufen eine dauerhafte Aufzeichnung des Opfers, die den Krieg selbst überdauern würde. Wenzel verstand, dass seine Männer Zeit brauchten, um zu verarbeiten, was sie erlebt hatten. Aber die taktische Lage erforderte fortgesetzte Operationen zur Sicherung des Rests der Insel, bevor sich verstreute japanische Kräfte neu formieren konnten. Sanitätspersonal arbeitete unermüdlich daran, die im nächtlichen Gefecht verwundeten Marines zu behandeln. Aber das Krankenhaus in der Nähe von Pointe, das Sergeant Matsul bei seinem Versuch, es einzunehmen, getötet wurde, blieb während der gesamten Schlacht voll funktionsfähig. Die japanische Infiltrationsmission, die die amerikanischen medizinischen Fähigkeiten hätte eliminieren sollen, war vollständig fehlgeschlagen und stellte sicher, dass verwundete Marines sofortige Behandlung erhielten, die Dutzende von Leben rettete. Marinesanitäter bewegten sich unter den Verwundeten mit der stillen Professionalität, die sie zu Legenden unter der Infanterie machte, der sie dienten, und leisteten Hilfe, die potenziell tödliche Wunden in heilbare Verletzungen verwandelte. Die psychologischen Auswirkungen der Schlacht reichten weit über die unmittelbaren Teilnehmer hinaus und betrafen japanische Zivilisten im gesamten Pazifik, denen gesagt worden war, dass amerikanische Streitkräfte schwach und demoralisiert seien. Radiosendungen aus Tokio hatten versprochen, dass die Gegenoffensive auf Guam die japanische militärische Überlegenheit demonstrieren und die Vereinigten Staaten zu Verhandlungen über eine günstige Friedensregelung zwingen würden. Stattdessen zeigte die vollständige Zerstörung der japanischen Offensivfähigkeiten die grundlegende Schwäche der feindlichen strategischen Planung und die wachsende Stärke der amerikanischen Militärfähigkeiten. Gefreiter Okonor erhielt die Nachricht, dass seine Aktionen während der Verteidigung des Krankenhauses ihm eine Bronze-Star-Medaille mit Kampfabzeichen eingebracht hatten. Eine Anerkennung, die sich für einen jungen Mann, der während des Großteils des Gefechts verängstigt gewesen war, surreal anfühlte.
Sein Gruppenführer erklärte, dass Mut nicht die Abwesenheit von Angst sei, sondern die Fähigkeit, trotz Angst effektiv zu funktionieren, eine Lektion, die ihm während des Rests seines Militärdienstes dienen würde. Die Medaille repräsentierte nicht nur individuellen Heldenmut, sondern die kollektive Leistung von Marines, die sich weigerten, besiegt zu werden, unabhängig von den Widrigkeiten, denen sie gegenüberstanden. Marine-Geheimdienstteams verbrachten Tage damit, gefangene japanische Soldaten zu verhören und zurückgelassene Ausrüstung zu untersuchen, um zu verstehen, wie feindliche Kräfte trotz amerikanischer Überwachungsfähigkeiten taktische Überraschung erzielten. Die von japanischen Kommandeuren angewandten Infiltrationsrouten und Angriffstechniken zeigten ausgefeilte Planung und Vorbereitung, die zu einem erfolgreichen Angriff hätten führen sollen. Das Scheitern einer solch gut durchdachten Operation zeigte, dass die amerikanische Verteidigungsdoktrin weiterentwickelt worden war, um feindliche taktische Innovationen durch überlegene Ausbildung und Führung zu kontern. Hauptmann BB reichte detaillierte Empfehlungen für taktische Modifikationen ein, basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen. Verteidigungsstellungen benötigten bessere Kommunikation zwischen benachbarten Einheiten und verbesserte Koordination mit unterstützender Artillerie und Panzern. Der Erfolg japanischer Infiltrationsversuche unterstrich die Notwendigkeit zusätzlicher Anti-Infiltrationspatrouillen und besserer Frühwarnsysteme. Am wichtigsten war, dass die Schlacht gezeigt hatte, dass Marineeinheiten am besten abschnitten, wenn individuelle Initiative gefördert und nicht durch starre Einhaltung vorgegebener Pläne unterdrückt wurde. Der Wiederaufbau Guams begann unmittelbar nach dem Ende des organisierten japanischen Widerstands mit Marineingenieuren und der CBS, die daran arbeiteten, die durch wochenlange Kampfhandlungen verursachten Schäden zu beheben. Der Flugplatz, der schließlich B-922 Bomber für Angriffe auf das japanische Festland unterstützen sollte, wurde erweitert und verbessert, wobei Erkenntnisse aus früheren Pazifikkampagnen genutzt wurden. Lokale Zivilisten, die die japanische Besatzung überlebt hatten, wurden mit medizinischer Versorgung und Vorräten versorgt, was den Prozess der Wiederherstellung der Zivilregierung unter amerikanischer Verwaltung begann. Oberstleutnant Well erhielt die Beförderung zum Oberst und die Ernennung zum Divisionsstab, eine Anerkennung seiner Führungsqualitäten, die sich in der kritischsten Phase der Guam-Kampagne als entscheidend erwiesen hatten. Seine taktischen Innovationen und seine ruhige Entscheidungsfindung unter extremem Druck hatten eine potenzielle Katastrophe verhindert und ein defensives Gefecht in einen entscheidenden Sieg verwandelt. Die von ihm entwickelten Techniken würden in die Doktrin des Marine Corps aufgenommen und Jahrzehnte nach Kriegsende an Militärschulen gelehrt werden. Die strategischen Auswirkungen der Schlacht auf dem Fonte-Plateau erstreckten sich über das gesamte Pazifiktheater, wo japanische Kommandeure erkannten, dass die amerikanischen Infanteriefähigkeiten weit über ihre bisherigen Schätzungen hinaus fortgeschritten waren. Die vollständige Zerstörung numerisch überlegener Kräfte in einem einzigen Gefecht zeigte, dass traditionelle taktische Ansätze gegen einen Feind unzureichend waren, der überlegene Technologie mit außergewöhnlichem Training und Führung kombinierte. Die japanische Verteidigungsplanung für verbleibende Pazifikstützpunkte würde durch die Analyse dessen, was auf Guam geschehen war, grundlegend verändert werden. Gefreiter O'Connor wurde zur Behandlung von Wunden, die ernster waren als zunächst diagnostiziert, in ein Krankenhaus auf Hawaii evakuiert, aber er würde innerhalb von 3 Monaten zu den Kampfhandlungen zurückkehren und am Angriff auf Ojima teilnehmen. Die Erfahrung, seine erste große Schlacht zu überleben, hatte ihn von einem Ersatzsoldaten zu einem Kriegsveteranen gemacht, dessen Fähigkeiten und Wissen sich bei nachfolgenden Operationen als wertvoll erweisen würden. Seine persönliche Entwicklung spiegelte
die breitere Transformation der amerikanischen Militärfähigkeiten wider, die sich während des gesamten Pazifikkriegs vollzog. Die endgültige Verlustzahl enthüllte das wahre Ausmaß dessen, was während 6 Stunden verzweifelter Kämpfe erreicht worden war. Japanische Streitkräfte hatten 3200 Soldaten verloren, weniger als 100 Gefangene genommen und die übrigen in kleinen Gruppen über die Insel verstreut. Die amerikanischen Verluste beliefen sich auf 197 Tote und Verwundete. Ein Verhältnis, das nicht nur die taktische Überlegenheit, sondern auch grundlegende Unterschiede in der militärischen Effektivität belegte, die über den Ausgang des Pazifikkriegs entscheiden würden. Die Marines, die das Fonte-Plateau gehalten hatten, verstanden, dass sie an etwas historisch Bedeutsamem teilgenommen hatten. Aber die volle Tragweite ihrer Errungenschaften würde erst Jahrzehnte später klar werden, wenn Militärhistoriker das Gefecht im Kontext der Operationen im Pazifiktheater analysieren würden. Sie hatten gezeigt, dass die amerikanische Infanterie über Fähigkeiten verfügte, die feindliche Kommandeure vollständig missverstanden hatten. Fähigkeiten, die sich in jeder nachfolgenden Kampagne des Krieges als entscheidend erweisen würden. 3 Monate nach der Schlacht auf dem Fonte-Plateau stand Colonel Well im Operationszentrum des neu errichteten Flugplatzes, der nun das Gelände einnahm, auf dem japanische Streitkräfte ihren letzten verzweifelten Angriff unternommen hatten. Die massive Landebahn erstreckte sich über Terrain, das während 6 Stunden brutaler Kämpfe mit Blut getränkt worden war, aber nun rollten B-29 Superfortress-Bomber auf der Betonoberfläche und bereiteten sich auf Bombenangriffe auf das japanische Festland vor. Die Verwandlung Guams von einem umkämpften Schlachtfeld zu einer strategischen Bomberbasis repräsentierte den breiteren Wandel im Pazifiktheater, den der Sieg der Marines ermöglicht hatte. Gefreiter O'Connor, nun von seinen Wunden genesen und zum Korporal befördert, diente als Gruppenführer in der 4. Marinedivision und bereitete sich auf den Angriff auf Iwo vor. Seine Erfahrung während des nächtlichen Gefechts auf Guam hatte ihm Anerkennung als einer der taktisch versiertesten Unteroffiziere seines Bataillons eingebracht, aber vor allem hatte sie ihm das Vertrauen und das Kampfwissen vermittelt, das notwendig war, um Ersatzmarines auszubilden, die sich ähnlichen Herausforderungen in zukünftigen Operationen stellen würden. Die Lektionen, die er während der Verteidigung des Krankenhauskomplexes gelernt hatte, wurden nun an junge Marines weitergegeben, die diese Techniken in die letzten Feldzüge des Pazifikkriegs tragen würden. Die taktischen Innovationen, die sich während des Gefechts auf dem Fonte-Plateau als entscheidend erwiesen hatten, wurden durch Ausbildungsprogramme, die auf Stützpunkten im gesamten Pazifik eingerichtet wurden, in die Doktrin des Marine Corps integriert. Offiziere und erfahrene Unteroffiziere, die an der Schlacht teilgenommen hatten, dienten als Ausbilder und teilten praktisches Wissen über Verteidigungskoordination, Infiltrationsabwehrtechniken und die Integration von Artillerie und Panzerunterstützung. Das institutionelle Gedächtnis des Korps wurde durch Kampferfahrung bereichert, die das militärische Denken Jahrzehnte nach Kriegsende beeinflussen würde. Hauptmann BBE, nun Major und Kommandeur eines Bataillons, überprüfte Nachbesprechungsberichte aus jüngsten Operationen, die zeigten, wie weit die taktischen Lehren von Guam übernommen worden waren. Marineeinheiten im gesamten Pazifik setzten Verteidigungstechniken ein, die Flexibilität und aggressive Reaktion auf feindliche Angriffe betonten, anstatt passive Verteidigung aus festen Stellungen. Die psychologische Transformation, die während der nächtlichen Schlacht stattgefunden hatte, wurde in Ausbildungsprogrammen repliziert. Die Marines lehrten von Umzingeltsein nicht als Vorboten der Niederlage, sondern als Gelegenheit zur Vernichtung feindlicher Kräfte, die sich konzentriertem Feuer ausgesetzt hatten, zu betrachten. Japanische Militäranalysten,
die das katastrophale Scheitern ihrer Guam-Gegenoffensive untersuchten, gelangten zu Schlussfolgerungen, die die strategische Planung für den Rest des Krieges grundlegend veränderten. Geheimdienstberichte zeigten, dass die amerikanischen Infanteriefähigkeiten weit über bisherige Schätzungen hinaus fortgeschritten waren, insbesondere in den Bereichen Führung kleiner Einheiten, taktische Koordination und Integration unterstützender Waffen. Die vollständige Zerstörung numerisch überlegener Kräfte hatte gezeigt, dass traditionelle japanische Taktiken gegen einen Feind unzureichend waren, der überlegene Technologie mit außergewöhnlichem Training und Moral kombinierte. Die strategischen Auswirkungen der Schlacht auf dem Fonte-Plateau beeinflussten die japanischen Verteidigungsvorbereitungen auf Iwima, Okinawa und den Heimatinseln selbst. Militärkommandeure erkannten, dass Frontalangriffe gegen vorbereitete amerikanische Stellungen katastrophale Verluste zur Folge hätten, ohne taktische Ziele zu erreichen. Neue Verteidigungsdoktrinen betonten einen langwierigen Widerstand aus vorbereiteten Stellungen anstelle von Gegenoffensivoperationen, die darauf abzielten, amerikanische Streitkräfte zu ihren Landungsstränden zurückzudrängen. Die psychologischen Auswirkungen der Niederlage auf Guam hatten japanische Planer überzeugt, dass ihre Streitkräfte keine entscheidenden Siege mehr gegen die amerikanische Infanterie im offenen Kampf erringen konnten. Marineverluste aus dem nächtlichen Gefecht, die in Krankenhäuser auf Hawaii und in den kontinentalen Vereinigten Staaten evakuiert wurden, wurden zu unbeabsichtigten Botschaftern für die sich entwickelnden Fähigkeiten der amerikanischen Bodentruppen. Ihre Berichte über die Schlacht, die sie mit medizinischem Personal, besuchenden Würdenträgern und Kriegskorrespondenten teilten, trugen zu einem wachsenden Verständnis dafür bei, dass der Pazifikkrieg in eine neue Phase eingetreten war, die durch amerikanische taktische und technologische Überlegenheit gekennzeichnet war. Die Verwandlung junger Ersatzsoldaten in kampferprobte Veteranen während einer einzigen Nacht des Kampfes zeigte die Effektivität der Ausbildungsprogramme des Marine Corps und der Führungskräfteentwicklung. Die technologischen Vorteile, die sich während des Gefechts auf dem Fonte-Plateau als entscheidend erwiesen hatten, wurden im gesamten Pazifiktheater repliziert und verbessert. Funkkommunikationssysteme, die es den Marineeinheiten ermöglichten, Abwehrfeuer und gegenseitige Unterstützung zu koordinieren, wurden mit leistungsfähigeren Sendern und verbesserten Verschlüsselungsmöglichkeiten aufgerüstet. Während der Schlacht entwickelte Artillerietechniken wurden standardisiert und Besatzungen vermittelt, die Einsätze von den Philippinen bis zum Zentralpazifik unterstützten. Die Verfahren zur Koordination von Panzerinfanterie wurden auf der Grundlage der Lehren aus der erfolgreichen Abwehr japanischer Infiltrationsangriffe verfeinert. Oberst Will erhielt eine Zuweisung zum Hauptquartier der Pazifikflotte, wo seine taktische Expertise bei der Planung von Operationen für die Endphase des Krieges gegen Japan eingesetzt wurde. Seine Analyse der Auseinandersetzung um Guam beeinflusste das strategische Denken über amphibische Angriffstechniken und Verteidigungsoperationen bei zukünftigen Zielen. Das institutionelle Wissen, das er während 6 Stunden verzweifelter Kämpfe erworben hatte, floss nun in Feldzüge ein, an denen Hunderttausende von amerikanischen Soldaten beteiligt sein würden und die über den Ausgang des Pazifikkrieges entscheiden sollten. Der Wiederaufbau Guams schritt mit bemerkenswerter Geschwindigkeit voran und verwandelte die Insel von einem verwüsteten Schlachtfeld in eine bedeutende militärische Einrichtung, die strategische Bomberoperationen gegen Japan unterstützen konnte. Die Zivilbevölkerung, die die japanische Besatzung überlebt hatte, wurde mit medizinischer Versorgung, Nahrung und Unterkunft versorgt. Während die Zivilverwaltung unter amerikanischer Verwaltung wiederhergestellt wurde,
zeigte der Kontrast zwischen der japanischen Besatzungspolitik und den amerikanischen Wiederaufbaubemühungen eindrucksvoll die unterschiedlichen Werte und Fähigkeiten auf, die von den gegnerischen Seiten im Pazifikkrieg repräsentiert wurden. Die Bronzesternwürdigung von Gefreitem Okonor wurde während einer Zeremonie verlesen, an der Marines teilnahmen, die während der Verteidigung des Krankenhauses an seiner Seite gekämpft hatten. Doch die wahre Bedeutung seiner Handlungen ging weit über die individuelle Anerkennung hinaus. Seine Entwicklung von einem verängstigten Ersatzmann zu einem selbstbewussten Kampfführer repräsentierte die Transformation, die das Marine Corps mit Tausenden von jungen Amerikanern erreichte, die nie geglaubt hätten, den Mut und die Fähigkeit zu besitzen, die für anhaltende Kampfeinsätze notwendig waren. Die institutionelle Kultur, die eine so schnelle Entwicklung der Kampfeffektivität hervorgebracht hatte, wurde von Militärorganisationen in den alliierten Nationen studiert und nachgeahmt. Die Endphase der Aufräumarbeiten auf Guam deckte das volle Ausmaß der japanischen Verluste infolge der gescheiterten Gegenoffensive auf. Bestattungsmannschaften unter der Aufsicht von Marineingenieuren und Marinepersonal verarbeiteten die sterblichen Überreste von 3200 feindlichen Soldaten und sorgten trotz der Umstände ihres Todes für eine würdige Bestattung. Der Respekt vor den gefallenen Feinden spiegelte die professionellen Standards wider, die amerikanische Militäroperationen auszeichneten und zur späteren Versöhnung zwischen ehemaligen Gegnern in der Nachkriegszeit beitrugen. Geheimdienstinformationen aus erbeuteten Dokumenten und verhörten Gefangenen enthüllten die detaillierte Planung, die dem japanischen Angriff auf das Fonte-Plateau vorausgegangen war. Feindliche Kommandanten hatten genaue Informationen über amerikanische Verteidigungsstellungen, Truppenstärken und taktische Verfahren besessen, waren jedoch völlig unvorbereitet auf den Kampfgeist und die taktische Anpassungsfähigkeit, die die Marineeinheiten während der entscheidenden Auseinandersetzung gezeigt hatten. Das Scheitern einer so gut geplanten Operation lieferte wertvolle Einblicke in die grundlegenden Unterschiede zwischen der amerikanischen und der japanischen Militärkultur und deren relative Effektivität unter extremen Kampfbedingungen. Der Flugplatz, der nun das Fonte-Plateau einnahm, wurde zu einem Symbol amerikanischer industrieller und militärischer Leistungsfähigkeit und unterstützte Bombenoperationen, die direkt zur endgültigen Kapitulation Japans beitragen sollten. B-29-Besatzungen, die sich auf Missionen über dem japanischen Festland vorbereiteten, rollten an Denkmälern vorbei, die die Positionen markierten, an denen Marines gestorben waren, und verteidigten Boden, der nun für den alliierten Sieg im Pazifik von entscheidender Bedeutung war. Die Umwandlung eines umkämpften Schlachtfeldes in einen strategischen Vorteil verdeutlichte die breitere Entwicklung des Krieges und die entscheidende Natur des taktischen Sieges, der in einer Nacht verzweifelter Kämpfe errungen worden war.